சிவகார்த்திகேயன் மற்றும் சத்யராஜ் நடிப்பில் ஒரு சூப்பர் ஹிட் ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர் பிரின்ஸ் இன்றைய காணுங்கள் உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில். ருசியான வீட்டு சாப்பாடு சாப்பிட ஆசையா? ஆப் குட் ஃபுட் இப்பவே டவுன்லோட் பண்ணுங்க. வீட்டு சாப்பாடை என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஆக்டர் கௌதம் கார்த்திக்கும் அண்ட் ஆக்ட்ரஸ் மஞ்சிமா-க்கும் நேத்திக்கு வெட்டிங் நடந்திருந்துச்சுல்ல. அண்ட் இந்த வெட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா பல செலிபிரிட்டிஸ் வந்து அவங்களுடைய வாழ்த்துக்களை கன்வே பண்ணிட்டு போயிருந்தாங்க. அண்ட் வர முடியாத பல பேருமே அவங்களுடைய சோஷியல் மீடியா பக்கத்தில் இவங்களுடைய வெட்டிங் பிக்சரை ஷேர் பண்ணி ஹாப்பி மேரிட் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட விஷஸை கன்வே பண்ணியிருந்தாங்க. அதை தொடர்ந்து நேத்திக்கு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்களுடைய மகளான ஐஸ்வர்யா தான் இந்த வெட்டிங்கை வந்து விசிட் பண்ணி மணமக்களை வாழ்த்திட்டு போயிருந்தாங்க. அது ரிலேட்டடான ஃபோட்டோ ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் அவங்களோட சோஷியல் மீடியா பக்கத்துல ஷேர் பண்ணி ஹார்ட்ஃபில்ட் விஷஸை தான் கன்வே பண்ணியிருக்காங்க. மஞ்சிமா அண்ட் கௌதம்காக அவங்க செய்ய வேண்டிய எல்லா சடங்குகளுமே அந்த ஸ்டேஜ்ல செஞ்சு அதுக்கப்புறமா அழகா அவங்கள ஹக் பண்ணி அவங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சிருக்காங்க. இந்த போட்டோஸ் எல்லாமே அவங்களோட சோஷியல் மீடியா பக்கத்துல ஷேர் பண்ணி பர்ஃபெக்ட் வெட்டிங், பர்ஃபெக்ட் மேட்ச், பர்ஃபெக்ட் ஸ்மைல்ஸ் அண்ட் ஹக்ஸ். நான் உங்க கூட நிற்கும் பொழுது உங்களை விட அளவு கடந்த சந்தோஷமா ஃபீல் பண்ண. விஷிங் மை டியர் கௌதம் அண்ட் மஞ்சிமா, எப்போவுமே நீங்கள் இந்த உலகத்தில் ரொம்ப ஹாப்பியாக வாழணும், உங்களோட ஜேர்னி பியூட்டிஃபுல்லாக அமையணும் அப்படின்னும். அண்ட் உங்களுடைய இந்த ரிலேஷன்ஷிப் பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப சிம்பிளிசிட்டியாகவும் மெச்சூர்டாகவும் அண்ட் கிளாஸ் வெட்டிங்காக இருந்துச்சு அப்படின்னும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் ஃபேமிலி அப்படின்ட்டு கேப்ஷன் கொடுத்து அழகான ஹார்ட்டின் எமோஜியுமே ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் இந்த போஸ்ட்டை பார்த்த ஆக்ட்ரஸ் மஞ்சிமா-க கூட இதுக்கு கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம், வி லவ் யூ தி மோஸ்ட் அப்படின்னு ரிப்ளை கொடுத்திருக்காங்க. இவங்களோட வெட்டிங் ஓவராலா பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப கிளாஸாகவும் அண்ட் அதே மாதிரி சிம்பிளாகவும் இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாம மஞ்சிமா அண்ட் கௌதம் பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே அழகா இருந்தாங்க. கண்டிப்பா இந்த ஊருக்கனே பட்டிருக்கோம்ல. ஸோ இதுக்கப்புறமா அவங்களோட லைஃப் ரொம்ப ஹாப்பியாகவும் அவங்களோட ஜேர்னி ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் அமைய IndiaGlitz சார்பாக வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறோம். The kiss matter going around, you have very emotionally involved with Gautham Karthik. எங்கே போனாலும் இன்டர்வியூஸ் போனாலும் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அவங்க கேட்குற என்னன்னா, ஏன் உங்களை பற்றி எந்த காசிப்பும் வர மாட்டேன், ஏன் யாருமே உங்களை பற்றி எதுவுமே எழுத மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் ஐ திங்க் திஸ் வாஸ் லைக் அ செலிப்ரேஷன் ஃபார் எவரி. லைக் ஃபைனலி சம்திங் அபவுட் ஹர் கேம், ஜஸ்ட் ஸோ ரைட் இட் அப். You know what, as actors உங்களுக்கு இவ்வளோ தான் ப்ரைவேட் லைஃப். ஸோ if there's something planned, if there's something fixed, நானே வந்து சொல்லுவேன். What do you find in Gautham Karthik? He's a very honest guy. With him, he understands where I'm coming from. I can speak about anything and he's not going to judge me. எனக்கு filter கிடையாது when I speak. So I'm extremely comfortable with him. One last word on Gautham Karthik. He is a very, very, very important person in my life. What does your father and mother react to this Gautham Karthik? They always tell me, it's your life, you take a call. We'll always back you up. But the thing with this, if ஏதாவது ஆச்சுனா adu you have to face it. But my dad was a little. You had some weight issues. Yeah. Since I was new to the industry, I did all sorts of things like crazy stuff. Ellame panni I lost weight. Then they came and said chubby cheeks illa adanal you can't, you know, we liked you better that way. So I was like, okay. Then I started putting little weight. And then they said, oh my god, you put on weight again. So confused. Na enna da pannu ipo. Your birthday was celebrated last week. Gautham was there for the birthday? No, why would I speak about it? If it was a one-on-one without camera, I would have told you many things. Like I said, I like to keep my private life private. I wouldn't comment on it. Look who is here this week on the red carpet. None other than Manjima-க. Hi sir. Hello Manjima. Hi. How are you? I'm good. How are you? What is the kiss matter going around is that you have very emotionally involved with Gautham Karthik. Would you explain how this? How emotionally I'm invested? Yeah. No. So you have been romantically linked with Gautham Karthik. It's funny because நான் வந்து இப்போ AYM released in 2016, so it's almost, I would say, 6 years in the industry. எங்கே போனாலும் இன்டர்வியூஸ் போனாலும் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அவங்க கேட்குற என்னன்னா, ஏன் உங்களை பற்றி எந்த காசிப்பும் வர மாட்டேன், ஏன் யாருமே உங்களை பற்றி எதுவுமே எழுத மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க. And I think this was like a celebration for everybody. Like finally something about her came, just so write it up. You know what, I would say sir, as actors, உங்களுக்கு இவ்வளோ தான் ப்ரைவேட் லைஃப். மற்ற எல்லாமே உங்களுக்கு பப்ளிக் தான். நீங்கள் என்ன பண்ணாலும், நீங்கள் எவ்வளோ ப்ரைவேட்டாக என்ன பண்ணாலும் அது வந்து at one point will come out, because that is the price we pay for
the work we are doing. But me as a person, my profession might be this, but then there are certain things I would like to keep it to myself. அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பியூராக இருக்கும், சீக்ரெட்டாக இருக்கும். It's very close to my heart, so I'm not very out there I don't like to talk about what's happening in my life, what's my relationship status. I've never done it also. If you've seen past interviews எடுத்து பார்த்தாலும் வந்து I'll never speak about it unless and until it's my close friends or close circle of friends. I'm not very comfortable talking about it because ஒரு relationship ரெண்டு பேர் இருக்காங்க, ரெண்டு families are involved. So when I'm making comments based on how I feel or what I feel, it might affect someone else in the same circle. So I'm very, very But you were seen with Gautham and... Yeah, I'm seen with so many other actors too. I've hung out with so many people. I haven't hung out with Gautham as much as I've hung out with some of my co-stars before. So it's not like a very comfortable space for me. Like if he agrees, I'll agree. It's because there are two people involved. I can talk about myself, but all I can say is இப்போ இருக்கிற situation நான் வந்து சரி இந்த மாதம் கல்யாணம் பண்ணி I have to start a family அந்த மாதிரி எந்த தாட்டும் இல்லை. There's nothing like that because this is a big thing. நம்ம எதுக்கு வெட்டிங் பண்ணாம எதுக்கு ஒருத்தர மேரேஜ் பண்ணி see it's because we want everybody to know that we are getting married and we're starting a family. It's not something ஹஸ்ஸஸ் போய் பண்ணுற மாதிரி எதுவுமே இல்லை. So if there's something planned, if there's something fixed, நானே வந்து சொல்லுவேன் and that's what I told my dad also. My dad is there. He'll also come and speak about it. There's nothing to hide and do it. If there's something very major happening in my life, I will speak about it at that point. Yeah, but what do you find in Gautham Karthik? I mean, he's a smart young man. Yeah, he's an honest guy. அதுதான் எனக்கு பிடிச்ச விஷயம். He's honest. He's a very honest guy. Though he's coming from such a big family, அவங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரி பற்றி நிறைய விஷயம் தெரியாது. And what I like is நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது ஒர்க் பற்றி பேசலாம், பட் ஆஃப் ஸ்க்ரீன் if you ask me, I'm not very okay with cinema talks outside my work. எனக்கு அந்த normal conversations I like about life, about what's happening in the world and not about who's with who and what is happening, who's doing which movie. And எனக்கு அது I don't speak also. என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்த்தாலும் அவங்க வந்து even if they're from the industry, நாங்கள் மீட் பண்ணும்போது எல்லாருமே very casual conversations. So that's what I like about him as well. And your comfort level with Gautham, that's what you are telling me that... Yeah, I am very extremely comfortable with him, but there are few other people also that I'm comfortable with. So he's a very close friend of mine. I can say he's a very special person in my life. He's a very close friend, and my family knows him very well. So and I can talk to him without any filter. இப்போ நம்ம ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசும்போது ரொம்ப யோசிச்செல்லாம் பேசுனா then it's not a good friendship. You have to think twice about it. With him, I don't have to do that. What you're saying is you can let your hair down and be pally with him. And It's fine. It's fine. I can speak about anything and he's not going to judge me. And I'm like that with my family itself. When filter kedadu when I speak. So some people get hurt when I speak. But with him, he understands where I'm coming from. So I'm extremely comfortable with him. சிவகார்த்திகேயன் மற்றும் சத்யராஜ் நடிப்பில் ஒரு சூப்பர் ஹிட் ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர் பிரின்ஸ் இன்றைய காணுங்கள் உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில். ருசியான வீட்டு சாப்பாடு சாப்பிட ஆசையா? ஆப் குட் ஃபுட இப்பவே டவுன்லோட் பண்ணுங்க. வீட்டு சாப்பாடை என்ஜாய் பண்ணுங்க.